Ato ai ma polo inga o vavao pe a mai a le vai aso mua. I le auli ana leila, sa toe ilo tupetoa ai le kapeneta, le tūlanga o lo ta oto ai ngā luenga, ma fuafuanga le komiti o whaalawelawe whaafuasei, ma whaavai ai o nei whaatinonga. O tai au le solua luas fulu iwa o mati, e taunuu mai ai le fitu sifulu wafe o a tātou tui o le Pfizer. O a tātou tui nei, ua fuafua e whaatino ai le tui lona tolu o tangata mātutua e amata tui le sifulu walu tausanga le mātutua anga i lunga. Ma whaasopali ai le vaenga talabou mai le sifulu tasi le sifulu fitu tausanga le mātutua e le imaea o lātou tui. Ua iai le fuafuanga o le awha ngā solo le tuinga i tū mālota i tasi i upolu i le aso tofi nei, a o le aso wharaile mō savai. I le taimi nei, o loo mawalalo le pasene o i lātou uma o mai atu i lona tolu, ona o le tūlanga i le whasolosolo o le maua mai o vai la au. Peitai o le uta tele o vai la au lea e taunu mai tai au, o le amawhai e loa o na whasolo le tuinga i le atunuu, ina ia vave o na whasopolia. E whapea foi i le toe autalaina o tui mua mo le whana witi, mai le 5 i le 10 tasi tausanga le mātutua, mo upolu masawai, ai maise i lātou na misi i tuinga na whaasolo mua. O le mau whaavai o le nei fuafuanga, e matua mo o mia o na opo tui lona lua, ma whaatino le tui lona tolu, e sanga tāpena ai o tātou tino e tatali le whaamai. O le amawhai ai foi o na whetu unai le au whai ngā luenga le soifua māloloina, ma isi a tātou au whai ngā luenga mua au, e whaatino tuinga ma au nanga, tau i le puipuinga, ona o loo si i lunga, le whai numera o i lātou ua afia i le whamai. E whapea foi o na whaatulanga ma la lango tonu, ma fuafuanga amta ngā luenga, ma whaalapo patonga ale malo, o pisi nisi tūma oti e kālesia, ia matapenanga nuu mafio anga taitasi, mo le anga i atu i le lumanai, i le mautau ave o le laasanga fou i lo tātou soifuanga whaletangata, o le soifua whaatasi ma le COVID-19. E le ngata la i le una ia o le tātou puipuinga whaasoifua maloloina, ai whapena foi i le vaai mamao ma le anga i atu i le lumanai, o a tātou fuafuanga o le lumanai manuia o le atunu. E whaavai nei mafuaanga, le whaai ngā funoina ai e le kapeneta, le whaawau o na iai le atunu i le laasanga tolu, mo le isi vai aso, e afu atu i le vai luanga o le potai au aso lua, 2 o mati, se ia aulia le aso lua 5 o Aprila 2022. Peitai ua toe whetu nai nisi o polo inga o babao e au fia ai. Le tatalaina o au nanga mo o mia o lo o tatala i le taimi nei. I le aso lua 2 o mati, aso tofi, 3 o mati, aso to nai, aso lua o Aprila. Ma le aso lua, aso 5 o Aprila. Mai le tu la e ono, i le tae au, e o atu i le wha i le afiafi. O le whewa i o waa, i le wau polu, masawai, mo le la uina uta, swa au vai la au tau whalemai, i aso mai tu la e tatala ai au nanga mo o mia. E awala ai o na awina mai tangata mai sawai, ua whaamaonia e malanga atu i atunu i fafu.
Maainga tūpito o i lātou ua maliliu i upolu nei masawai, peitai e mua i whaailoa whaamaoninga o nei vaenga. Le amata whaatino o malanga a le waa alalo e awina atuai o loa i Amerika Samoa, ma awina mai ai o loa i le atunuu i lana malanga masani i vai aso taitasi. O le awililinga o polo inga o vavao o le a whaelo atu i whamatalanga e tuina atu mai le malo. O nei vaenga uma o le ato e ilo e le kapeneta mo isi la asanga ma toe fonga i nai le tunuu i le amatanga o le vai aso fou. E talo sangaina le paia o le atunuu e fesoso ani mai e tū lei whaatasi a tātou taumawhainga mō le tuinga i le nei vai aso. O le tātou puipuinga lea e mawhai ai o na whaai a awhianga o ngonga e alia i mai pe a awhia i le whamai, pe i uai lava i le maniu. Ai mai se lava i le tūlanga whainga tā ua iai le atunuu, i le maualunga o i lātou ua awhia i whaamai le pipisi. Ia i anga le reile atua i lau tāpua inga Samoa, ma ia tātou maua pēlo na while mu, a wā tātou te manu malo wa iai nei umalava i le whaatasi mai o Yesu Kiriso ia i tātou. Ia manuia lau tāpua inga le tunu pele soifua. Good evening, Samoa. Our latest COVID-19 update yesterday confirmed 182 new community cases, taking the number of active community cases to 1,239. 97% of these cases are based in Upolu and 3% in Savai. Currently, there are no cases in our intensive care unit. Most of the cases that were isolated in isolation wards at Matotua after developing mild symptoms had been discharged. Cabinet last week resolved to review its decision on our current alert level and corresponding SOE orders after the first week of implementation, which concludes tomorrow, Tuesday, 29th of March. Critical to this review are recommendations for the next course of action from the Disaster Advisory Committee. At its meeting this afternoon, Cabinet was advised that we would be receiving 70,000 doses of the Pfizer vaccine tomorrow afternoon. This coincides with the plan to commence the mass vaccination of booster doses on Thursday this week in Upolu and on Friday in Savai. The vaccination rollout will coincide with the mop-up campaigns for the first doses of the pediatric Pfizer for the 5 to 11-year-old cohort and the second doses for the 11 to 17 age group and 18 plus. In rolling out this plan, Cabinet is mindful of the capacity of our frontline workers, given the increasing numbers of those who have tested positive and are being isolated, allowing our frontline workers space to recuperate and to roster their teams with assistance from the health private sector will ensure continuity of our national COVID-19 response, as well as commitment to other equally important health services, such as our national immunization programs, to be delivered in a safe environment. It also provides room for different sectors of the economy, including the private sector and the community, to finalize their response plans going forward to reflect the new norm of living
with COVID-19 and identifying the best ways to move forward with the gradual opening of borders. With the rapid surge in new infections, our aim is to slow down transmission and to drive our vaccination to achieve the targeted coverage required for herd immunity. It is clear from clinical evidence that chances of developing acute symptoms of or likely death from COVID-19 will be minimal with complete vaccination and a booster dose. It is important for all of us to get maximum protection by completing all our vaccinations, given the prevalence of non-communicable diseases in Samoa. In this regard, Cabinet this afternoon approved the continuation of the second week of Alert Level 3 for Samoa, commencing from tomorrow night, Tuesday, 29th of March, 2022, to midnight of Tuesday next week, 5th of April, 2022. Cabinet has also approved amendments to the current state of emergency orders to ensure that our people continue to access essential services and to replenish their food supplies. Essential services that are currently open under Level 3 will now open from 6 a.m. to 4 p.m. on Tuesday, 29th of March, Thursday, 31st of March, Saturday, 2nd of April, and Tuesday, 5th of April. The scheduled dates for the rollout of the vaccination programs will be published. The relevant details of the SOE orders will be communicated through government information platforms. We thank you for continuing to work closely with the government and for all your prayers in these tough times. God bless Samoa. Soifua.